The Earth intercepts a lot of solar power, 173,000 terawatts. That's 10,000 times more power than the planet's population uses. So is it possible that one day the world could be completely reliant on solar energy? To answer that question, we first need to examine how solar panels convert solar energy to electrical energy. Solar panels are made up of smaller units called solar cells. The most common solar cells are made from silicon, a semiconductor that is the second most abundant element on Earth. In a solar cell, crystalline silicon is sandwiched between conductive layers. Each silicon atom is connected to its neighbors by 4 strong bonds, which keep the electrons in place so no current can flow. Here's the key. A silicon solar cell uses 2 different layers of silicon. An N-type silicon has extra electrons, and P-type silicon has extra spaces for electrons, called holes. Where the 2 types of silicon meet, electrons can wander across the p-n junction, leaving a positive charge on one side and creating negative charge on the other. You can think of light as the flow of tiny particles called photons shooting out from the sun. When one of these photons strikes the silicon cell with enough energy, it can knock an electron from its bond, leaving a hole. The negatively charged electron and location of the positively charged hole are now free to move around. But because of the electric field at the p-n junction, they'll only go one way. The electron is drawn to the n side, while the hole is drawn to the p side. The mobile electrons are collected by thin metal fingers at the top of the cell. From there, they flow through an external circuit, doing electrical work like powering a light bulb, before returning through the conductive aluminum sheet on the back. Each silicon cell only puts out half a volt, but you can string them together in modules to get more power. 12 photovoltaic cells are enough to charge a cell phone, while it takes many modules to power an entire house. Electrons are the only moving parts in a solar cell, and they all go back where they came from. There's nothing to get worn out or used up, so solar cells can last for decades. So what's stopping us from being completely reliant on solar power? There are political factors at play, not to mention businesses that lobby to maintain the status quo. But for now, let's focus on the physical and logistical challenges. And the most obvious of those is that solar energy is unevenly distributed across the planet. Some areas are sunnier than others. It's also inconsistent. Less solar energy is available on cloudy days or at night. So a total reliance would require efficient ways to get electricity from sunny spots to cloudy ones, and effective storage of energy. The efficiency of the cell itself is a challenge too. If sunlight is reflected instead of absorbed, or if dislodged electrons fall back into a hole before going through the circuit, that photon's energy is lost. The most efficient solar cell yet still only converts 46% of the available sunlight to electricity, and most commercial systems are currently 15 to 20% efficient. In spite of these limitations, it actually would be possible to power the entire world with today's solar technology. We'd need the funding to build the infrastructure and a good deal of space. Estimates range from tens to hundreds of thousands of square miles. Which seems like a lot, but the Sahara Desert alone is over 3 million square miles in area. Meanwhile, solar cells are getting better, cheaper, and are competing with electricity from the grid. And innovations like floating solar farms may change the landscape entirely. Thought experiments aside, there's the fact that over 1 billion people don't have access to a reliable electric grid, especially in developing countries, many of which are sunny. So in places like that, solar energy is already much cheaper and
Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về laser nha các em. Như xem trong các bộ phim khoa học viễn tưởng, ta thường thấy các nhân vật sử dụng các tia laser trong các trận đánh. Ngoài ra trong thực tế, các nhà máy cũng sử dụng tia laser để cắt những vật rất cứng như sắt, thép. Vậy laser là gì? Vì sao nó lại lợi hại tới vậy? Laser có thể được tạo ra từ một thiết bị tạo ra nguồn phát ra ánh sáng đơn sắc, có cường độ cao và có tính định hướng tốt. Loại laser đầu tiên sử dụng hồng ngọc, một loại đá quý để tạo ra ánh sáng đơn sắc đỏ. Laser hồng ngọc hoạt động dựa trên hiện tượng phát xạ cảm ứng. Các em đã được học sự tự dịch chuyển của electron trong nguyên tử từ trạng thái kích thích có năng lượng E2 về trạng thái năng lượng E1 thấp hơn, phát ra một photon mang năng lượng epsilon. Đây gọi là quá trình phát xạ tự phát. Năm 1917, Einstein đã chứng minh bên cạnh phát xạ tự phát còn có hiện tượng phát xạ cảm ứng. Hiện tượng đó như sau. Nếu nguyên tử đang ở trạng thái kích thích, sẵn sàng phát photon có năng lượng epsilon và có một photon kích thích có năng lượng đúng bằng epsilon bay lướt qua, thì nguyên tử cũng sẽ phát ra photon epsilon. Photon được phát ra này cũng di chuyển cùng phương và sóng điện từ ứng với nó cùng pha với photon kích thích. Thiết bị laser hồng ngọc có cấu tạo bao gồm một thanh hồng ngọc hình trụ, một gương phẳng phản xạ toàn phần G1 và một gương vừa phản xạ ánh sáng vừa cho ánh sáng đi qua một phần G2. Ngoài ra, còn có thể có một máy bơm nguyên tử có tác dụng kích thích các nguyên tử trong thanh hồng ngọc. Ban đầu, người ta sẽ sử dụng máy bơm nguyên tử để đưa các nguyên tử trong thanh hồng ngọc lên trạng thái kích thích E2. Khi một số electron trở về trạng thái nghỉ E1, chúng phát ra các photon qua quá trình phát xạ tự phát. Các photon này khi bay lướt qua các nguyên tử khác còn ở trạng thái kích thích, sẽ lại gây ra quá trình phát xạ cảm ứng. Nhờ đó, số photon có cùng tần số và pha sinh ra càng nhiều. Những photon này khi dịch chuyển đến gương G1 sẽ phản xạ lại và tiếp tục di chuyển qua ống hồng ngọc để đến gương G2. Sau đó, một lượng photon sẽ đi khỏi gương G2 và một lượng sẽ phản xạ lại trong ống hồng ngọc. Quá trình di chuyển của các photon phản xạ lại càng tạo ra nhiều photon hơn nữa.